at material world as we know it, with bodies and the body's work. இவ்வாறாக பகவானின் விருப்பத்தில் ஏற்பவே இவை அனைத்தும் நிகழ்கின்றன. இந்த சரீரத்தினுள் இந்த ஜீவாத்மா நுழைந்து அதன் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் நிகழ்கின்றன. So we can divide up the elements in different ways. இந்த மூலங்களை வெவ்வேறு விதத்தில் நாம் வகைப்படுத்தலாம். But that's not so important. ஆனால் இது நமக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அல்ல. Because we can, just as in Bhagavad Gita, there it says what? Ashta. It says 8 elements only. பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல 8 மூலங்கள் மட்டுமே உள்ளது என்று நாம் பார்க்கிறோம். But then later on the Bhagavad Gita mentions more things. பகவத்கீதை மேலும் பற்பல விஷயங்களையும் குறிப்பிடுகிறது. So we can always include a lot of the elements within one category. ஒரு வகைப்பாட்டிற்குள் வெவ்வேறு மூலங்களை நாம் இணைக்கலாம். So within the elements we can also include the senses or whatnot like that. அந்த மூலங்களோடு புலன்களையும் நாம் சேர்க்கலாம். And in this way we can have less elements or we can have more elements. இவ்வாறாக குறைந்த அளவில் உள்ள மூலங்களையோ அல்லது அதிகப்படியான எண்ணிக்கையில் உள்ள மூலங்களையோ நாம் கொண்டு வரலாம். But more important than the number is the fact that there is Jiva and Supreme Lord. இதில் முக்கியமாக நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் பகவானும் ஜீவாத்மாவும் இருக்கின்றனர். So if we don't have a Jiva in the body won't operate, so it's not useful. சரீரத்தினுள் ஜீவாத்மா இல்லை என்றால் இந்த சரீரம் இயங்காது, பிரயோஜனமற்றதாகிவிடும். So of course in modern science they talk about creation of the universe, Big Bang, elements coming out, blah blah, everything's created, all the elements are created, they form into little balls like galaxies, and then they have planets, etc., etc. So that's it's all matter, it's all the elements only. There's no jiva in there at all. விஞ்ஞானத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல வெவ்வேறு கருத்துக்கள் உள்ளன. பிக் பேங் போன்ற அந்த விளக்கங்கள் மூலமாக இந்த சிருஷ்டி என்பது படைப்பு என்பது தோன்றியது, வெவ்வேறு மூலங்கள் தனிமங்கள் அனைத்தும் தோன்றின என்ற விளக்கங்கள் எல்லாம் இருந்தாலும் கூட அது அனைத்தும் பௌதிகமானதாகும், அதனுள் ஜீவாத்மா என்பது இல்லை. So in this theory then the elements get together and they form planets, and suddenly some planets are favorable for creating amino acids, which are combinations of chemicals, and they get together and then they form living beings just out of chemicals. அதில் இருக்கக்கூடிய So in other words, life itself is only matter according to this theory. அவர்களுடைய விளக்கத்தின்படி இந்த ஜீவாத்மா வாழ்வு என்பதே ஒரு பௌதிகமான ஒரு விஷயம் என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். அவர்களுடைய அறிவுரை என்னவென்றால், தகவல் என்னவென்றால், இந்த கோட்கள், இந்த சராசரங்கள், அதிலிருந்து அமினோ ஆசிட் போன்ற இந்த வேதியியல் பொருட்கள் உருவாகின்றன, அதன் மூலமாக ஜீவன் உருவாகின்றது என்று கூறுகின்றனர். But according to the Bhagavatam and other Vedic literature, life does not arise at all. Even if we got all this combination of things, unless we got a jiva in there, a soul. ஆனால் பாகவதம் மற்றும் மற்ற வேத சாஸ்திரங்களின் நமக்கு கூறுவது என்னவென்றால், இந்த நிகழ்வு என்பது ஜீவாத்மா உள்ளே நுழையாத வரை எந்த விதமான ஒரு செயல்பாடுகளும் இல்லை. And the soul is not created at all. ஆனால் ஜீவாத்மாவோ உண்டாக்கப்படுவதில்லை. And of course then in Bhagavatam we get another element, that is Supreme Lord, who puts the jiva into prakrti. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மூலமாக மற்றொரு மூலத்தையும் நாம் பார்க்கிறோம். அது பகவான், பரமபுருஷ பகவான் ஆவார். அவர் பிரகிருதியினுள் ஜீவாத்மாவை நுழைக்கின்றார். So this is a very different concept from the modern theory of creation. இந்த தற்கால படைப்பை பற்றிய விளக்கங்களில் இருந்து இது முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு கருத்தாகும். So some of these philosophers, they'll accept the elements, generally they accept some sort of atma, they may or may not accept a supreme lord. இங்கு தரப்பட்டுள்ள வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த சித்தாந்திகள் ஒரு சில மூலங்களை ஏற்கின்றனர், பகவானை ஏற்கின்றனர், சில சமயங்களில் ஜீவாத்மாவை ஏற்பதில்லை. Bhagavatam accepts all three, Supreme Lord, Jiva, and all the elements. ஆனால் பாகவதமோ இந்த மூன்று மூலங்களையும் குறிப்பிடுகிறது, பரமபுருஷ பகவான், ஜீவாத்மா மற்றும் இந்த தனிமங்கள் மூலங்கள். Hare Krishna. In the translation, in the last portion, the glance of the Supreme Lord and being the potencies are received from two sources. One is the glance of the Supreme Lord,
and the power of nature. So I want to know, what is the power of nature? Is it Durga or? Oh. மொழிபெயர்ப்பில் தரப்பட்டுள்ள அந்த இயற்கையின் அந்த சக்தி என்று ஒரு குறிப்பீடு உள்ளது. அதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Oh, let's say once the prakrti is manifested in the mahat-tattva, etc., they show some different powers. அதாவது பிரகிருதி மகத்தத்துவமாக வெளிப்படும் போது வேறு சில சக்திகளை அது வெளிப்படுத்துகின்றது. Just as in modern science we have matter and then there is energy, that's the shakti. தற்கால விஞ்ஞானத்தின் மூலமாக நாம் பார்த்தால் எவ்வாறு பொருள் என்று உள்ளது, அதனுள் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி. So we have electrical energy and different types of energy. We have gravity. We have laws of nature, whatever, laws of conservation of energy, etc., like that. So the matter itself has some sort of energy, but it's material energy. அதாவது இந்த பௌதிக தனிமங்களுக்கு வெவ்வேறு சக்திகள் உள்ளன. உதாரணமாக புவியீர்ப்பு விசை and law of conservation of energy போன்ற இவ்வாறு வெவ்வேறு சக்திகள் இருக்கின்றன. ஆனால் இவை அனைத்தும் பௌதிகமானவை. But the point is that no matter how much they try to the energize on their own, creation will never take place by that. It just sits there doing nothing unless the Lord says manifest and he puts the jiva in there. Then nothing happens. எவ்வளவுதான் எத்தனைத்தாலும் இந்த பௌதிக மூலங்கள் தானாக முன்வந்து எவ்வளவு முயற்சித்தாலும் இந்த சிருஷ்டி என்பதோ இந்த படைப்பு என்பதோ தோற்றம் என்பதோ நிகழ்வதற்கான எந்த விதமான ஒரு வாய்ப்பும் இல்லை. பகவான் அதனுள் தன்னுடைய கருணை கூர்ந்து அதை பார்க்கும் பொழுதே இவை அனைத்தும் நிகழ்கின்றன. Hare Krishna. Maharaj, as you said that we have 5 senses, above that we have mind, then intelligence, and then false ego. So in one lecture of a senior devotee I was hearing that because we commit mistakes and we have false ego, but because false ego comes above intelligence, we cannot recognize it because our intelligence and above there is false ego. So we require a senior spiritual authority or guru to tell us that we are in ego. Now my question is, Maharaj, that this is very nice and understood, but at the same time we see that when we commit a mistake and some other person also says that you have ego, but that other person may not be spiritually elevated, but how he catches up that this person is going through ego? Even if he's not spiritual? Yeah, sometimes. Oh. Get the question? பொதுவாக நாம் பார்ப்பது என்னவென் பொதுவாக நாம் No, what did he say? Did he say the question? Okay, anyway. So, of course, in the material world, we have some sort of perception, but of course, when they talk about ahankara, it's a little different. All they mean is pride. So, pride, anger, obviously these things are visible in the world. So, people would say, oh, he's proud, he's angry, he's happy, or whatever. பொதுவாக பௌதிக லோகத்தில் இந்த அகங்காரம் மற்றும் இந்த ஆணவம் என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. அந்த ஆன்மீக தளத்தில் இல்லாவிடினும் அது வெளிப்படுவதன் காரணத்தால் சில சமயங்களில் மக்கள் அவ்வாறு கூறுகின்றனர். But of course, everybody in the material world, even the most advanced person, he's under ahankara because that's very subtle and nobody can see that. But the normal person, he won't perceive that one at all. So when he's talking about ahankara, he's just thinking about pride that we see in people, that's all. An artist, he'll see some artists. நன்கு முதிர்ந்த ஒரு நபராக இருப்பினும் கூட இந்த பௌதிக லோகத்தில் அவருக்கான அந்த அகங்காரம் என்பது மேலோங்கி இருக்கிறது. அதை ஆனால் ஒரு சிலரால் காண இயலும், ஒரு சிலரால் காண இயலாது. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, some families are in rajogun and tamogun, like they eat non-vegetarian and drinks like that. So when the child takes birth in that family, from the beginning, whether the child will be in that same guna or it will develop that guna later on. பொதுவாக நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால் ஒரு சிலர் ரஜோகுணத்திலும் தமோகுணத்திலும் மது அருந்துவது, புலால் உண்பது போன்ற செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்றனர். அவர்களுக்கு பிறக்கும் பிள்ளையும் அந்த பிறப்பின் நேரத்திலிருந்தே அத்தகைய ஒரு
குணத்திலே அமையுமா? Well, due to karma, we're born in certain families which may have certain gunas. கர்மத்தின் காரணத்தால் நாம் ஒரு விதமான குடும்பத்தில் பிறக்கின்றோம். அதன் விளைவாக ஒரு சில குணங்களும் நமக்கு அமைகின்றன. But as the Bhagavad Gita shows, we have food in 3 gunas, we have environments in 3 gunas, we have faith in 3 gunas, etc. So even if we're born in with certain gunas around us, we can choose something else and then we can change. பகவத்கீதை எவ்வாறு நமக்கு அறிவுறுத்துகின்றதோ, அதாவது நம்பிக்கையில் 3 குணங்களில் நம்பிக்கை இருக்கின்றது, உணவில் 3 குணங்களில் உணவுப் பொருட்கள் இருக்கின்றன. இவ்வாறாக நம் எந்த ஒரு குணத்தில் நாம் பிறந்திருந்தாலும் இதை கடைபிடித்து நம்மை நாம் மாற்றிக்கொள்ளலாம். And the same goes for someone born in sattva. If he's born in sattva, fine, but if he chooses to associate with people in tamagun, he'll become tamasic. உதாரணமாக சாத்விக குணத்தில் பிறந்திருப்பவரை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதன் பின்னர் அவர் தமகுணத்தில் இருப்பவரோடு தன்னுடைய சங்கத்தை வைத்துக் கொண்டால் மேலும் அவர் வீழ்வார். And a person born in tamagun surroundings, he chooses sattvic people, then he can become sattvic. தமகுணமான சூழ்நிலையில் ஒருவர் பிறந்திருப்பினும் கூட அவர் சாத்விக குணத்தில் இருப்பவரோடு தன்னுடைய சங்கத்தை வைத்துக் கொண்டால் அவர் சாத்விக நிலையை அடைய இயலும். You are saying this like mahat-tattva is sattva guna, sutra-tattva is raja guna, and this ahankar is tama guna. And again from there 3 divide: senses, mind, senses, sense object. But it's coming from the transformation of the tamaguna only, correct? From ahankara. Ahankara is tamaguna. Tamaguna ahankara. Yeah. Tamaguna ahankara. Again, but how that from tamaguna sattva is coming here? That mind is sattva, correct? Yeah, so ultimately sattva is covered by tamas. That's what I'm saying, you know. So the sattva guna in the material world ultimately is, so we say, oh, very sattvic, but actually above that is ahankara, yeah? How we know that when tamaguna is so much prominent there, from there how this mind who is in sattva is coming? Huh? Oh, well, we can say that within every guna there's a mixture. It's always mixed. It's always mixed, yeah. Yeah. So therefore within tamaguna there is some sattva, some rajas, some tamas like that. But when we talk about the mind arising from the sattvic part, we can say that it's prominently obviously tamagun, but then there is the sattvic elements which becomes quite somewhat prominent, and therefore we call that mind. And the question is that you're explaining regarding this Virat Purusha. It is Prabhu, excuse me. Shambaldam Prabhu, may I translate please, the first question please. And Maharaj answer, please? Yeah. Yes. கேள்வி என்னவென்றால் நாம் பார்த்தது மகத்-தத்துவம் சாத்விக நிலையில் இருக்கின்றது, சூத்ரா ரஜோகுணத்திலும் அகங்காரம் தமோவிலும் இருக்கின்றது. அதன் பின் புலனுறுப்பு பொருட்கள் இவை அனைத்தும் தோன்றுகின்றன. அதிலிருந்தே தமோச அகங்காரத்திலிருந்து மேலும் அந்த சிருஷ்டி என்பது தொடர்கின்றது. அது எவ்வாறு இந்த தாமச அகங்காரத்திலிருந்து அந்த சாத்விக நிலை என்பது எவ்வாறு உருவருகின்றது? அதற்கு மகாராஜனின் பதில், ஒவ்வொரு குணத்திலும் ஒரு கலவையிலும் ஒரு பிரத்யேகமான குணமானது மேலோங்கி இருக்கும். அந்த நிலையில் சாத்விக குணம் மேலோங்கி இருப்பதன் காரணத்தால் அந்த சாத்விக குண நிலையிலிருந்து மனம் என்பது தோன்றுகின்றது. Another example can be given. Okay, sudras in tamagun, yeah? But then we will have different types of sudras. Sattvagun sudra, rajagun sudra, and the tamagun sudra. And the tamagun would be the lowest, and the sattvic one would be the better one. Yeah? So why? Because even a tamagun person has a mixture in him. உதாரணமாக நாம் ஒரு 4வது வர்ணத்தவரை எடுத்துக்கொண்டால் அவர் பொதுவாக தமகுணத்தில் இருப்பவராக கூறுகிறோம். ஆனால் அந்த 4வது வர்ணத்தவரே சாத்விக குணத்திலும் இருக்கையிலும் ரஜோகுணத்திலும் இருக்கையிலும் அதே சமயத்தில் தமகுணத்திலும் இருக்கையிலும் இது அந்த குணத்தின் கலவையின் காரணத்தால் ஏற்படுகின்றது. Another question is like Maharaj, you are saying that Virata Purusha, he cannot do alone and need Paramatma. That is Garbhodarshay Vishnu. But now, see, when you say the body and the soul, that we cannot say the body is imaginary. We cannot say the body is imaginary. Body is real, and also soul also real, but it's temporary. Similarly, but in Srimad Bhagavatam, we see that second canto, many places they say that this Garbhodarshay Vishnu, the body of Virata Purusha is imaginary. 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 Oh, okay. Yeah, how can? Oh, in the sense that we don't have
a big form of the different elements and things like this. It's only to illustrate. It's a metaphor to illustrate that everything is dependent on the Lord. So all the elements cannot act and produce material bodies. They will act with eyes, seeing, etc. Unless there's Atma in there and super soul in there. That's all it means. But we don't have, you can't look around and find that Virat Purusha, sitting in the universe someplace. In that sense, it's imaginary. And of course, it's not a form of the Lord, because the form of the Lord is spiritual. And this is this matter with the Lord inside it. அடுத்த கேள்வி என்னவென்றால், நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விராட புருஷரின் அந்த ரூபமானது ஒரு கற்பனையான ஒன்று என்று நாம் பார்க்கிறோம். அதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? அதாவது அதற்கு மகாராஜனின் பதில், இத்தகைய மிக பெரிய ரூபங்கள் என்பது இல்லை. அந்த ரூபங்கள் இயங்குவதற்கு அதனுள் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவினுடைய தேவையும் அவசியமாகிறது. Hare Krishna, Prabhu. Over to online. Just 3 questions, please. Thank you. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. I have, in the interest of time, I will just limit to 3 questions, Maharaj. This first one is from Sima Sudarshan Prabhu. It has 2 parts. In the yesterday's class, Maharaj mentioned that there are certain philosophers who advocate that there is no Supreme Lord controlling jivas and prakrti. Guru Prabhu? நேற்று நாம் பார்த்த அந்த பதத்தில் இருந்து பரமபுருஷ பகவான் ஜீவாத்மாவையும் பிரகிருதியையும் நேரடியாக கட்டுப்படுத்துவதில்லை என்பதாகும். So how do they interpret the statement of Upanishad, Nityo Nityanam, Chetanas Chetananam, that one Supreme Atma maintains, controls and mentors all the other living entities? இவ்வாறு இருக்கும்போது உபநிடதங்களின் அந்த வாக்கியத்தை, அதாவது பரமபுருஷ பகவான் நித்யோ நித்யானாம் பரமபுருஷ பகவான் எவ்வாறு இவை அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிறார் என்பதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, we'll find that the Sankhya's have no supreme lord, only Atma and Jiva and Prakrti. They accept the Vedas. How do they do it? They will ignore some texts and they will accept other texts. உதாரணமாக சங்கிய தத்துவத்தில் பகவானை ஏற்பதில்லை. ஆத்மா, ஜீவாத்மா, பிரகிருதி போன்றவற்றை மட்டுமே அவர்கள் ஏற்கின்றனர். அதாவது சாஸ்திரங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில வாக்கியங்களை எடுத்துக்கொண்டு இந்த விளக்கங்கள் தரப்படுகின்றன, ஒரு சில வாக்கியங்களை அவர்கள் தவிர்க்கின்றனர். Or they'll accept the text, but they'll say, oh, that statement is metaphorical. ஆனால் சில சமயங்களில் அந்த வாக்கியங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அது ஒரு உதாரணமாக தரப்பட்டுள்ளது என்று, உமானமாக தரப்பட்டுள்ளது என்று கூறுகின்றனர். Just as Bhagavad Gita, Shankaracharya also accepts Bhagavad Gita, but doesn't accept jivas as real, in spite of the fact that it says they're real in the Bhagavad Gita. Why? Because he interprets it differently. உதாரணமாக ஆதிசங்கரர் பகவத்கீதையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவ்வாறு இருப்பினும் கூட அவர் ஜீவாத்மா இருப்பதை ஏற்பதில்லை. The second part is, though there are gross reminders that the material world is subject to destruction periodically and there is no potential enjoyment in the material world, why the jivas bent on enjoying the matter and remain in the material world while there is an alternative to go back to Golok and enjoy eternal happiness with the Supreme Lord? அடுத்த கேள்வியானது, இந்த பௌதிக உலகம், இந்த செயல்பாடுகள் என்பது நிச்சயமாக அழியக்கூடிய ஒன்று என்று நன்றாக அறிந்திருந்தும் கூட ஜீவாத்மாக்கள் ஏன் அந்த ஒரு அனுபவத்தை, அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் கொண்டுள்ளன? எதனால் அவர்களுக்கு கோலோக விந்தாவனம் சென்று பகவானுடன் நித்தியமான வாசஸ்தலத்தில் இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு விருப்பம் ஏற்படுவதில்லை? Well, the real ultimate answer is again ignorance. இதற்கான விளக்கம் பதிலானது அறியாமை. And this influences the jiva. இது ஜீவாத்மாவின் பேரில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. And so he chooses to enjoy the material world. இதன் மூலமாக ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக உலகத்தை அனுபவிக்க எண்ணம் கொண்டுள்ளார். And then he gets covered up by ajnana in the form of ahankara and all the material elements, etc., which are also manifestations of ultimately ignorance, tamas. மேலும் தமோகுணத்தின் காரணத்தால், அந்த அஜ்ஞானத்தினால், இந்த புலன்கள் மற்றும் அறியாமையினால் முற்றிலுமாக அந்த ஜீவாத்மா மூடப்படுகிறான்.
Thank you, Maharaj. This is from Srinivas Nitai Prabhu. This is regarding the pralay and also the mahapralay. At the end of Brahma's lifetime, when the living entities go back to rest in the body of Mahavishnu, what happens to the transformations of prakrti during the end of the day and the lifetime of Brahma? பிரம்மதேவன் நாள் முடியும் பொழுதும் அவருடைய ஆயுட்காலம் முடியும் பொழுது இந்த பிரகிருத்தியில் உண்டான அந்த மாறுபாடுகள் என்பது என்னாகின்றது? We'll see in the scriptures of Bhagavatam how the lower elements merge into the higher elements, and finally everything merges into mahat-tattva. Mahat-tattva merges into prakrti, so that means everything disappears, and only prakrti is there, which is the sum total of everything. So they're not destroyed, but they just merge into prakrti and give up their particular characteristics. நாம் பாகவதத்தின் மூலமாக அறிவது என்னவென்றால் இந்த தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூலங்கள் இந்த தனிமங்கள் அனைத்தும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தன்னுடன் தன்னிலிருந்து மேலோங்கிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூலத்தோடு இணைகின்றது. அவ்வாறு மெல்ல மெல்ல ஒன்றன் பின் ஒன்றோடு ஒன்றாக இணைந்து பிரகிருதி என்ற இதற்கு முற்றிலுமாக இணைந்து விடுகிறது. அந்த பிரகிருதி என்பது நிச்சயமாக இருக்கின்றது. Thank you, Maharaj. This one is from Medhavini Sati Mataji. When Srila Rupa Goswami prays in the verse Tunde Tundavani Vitanute, which means he desires millions of mouths and ears to chant and hear the holy names of Krishna and the senses become inert, how to understand what is meant by senses becoming inert? ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் துண்டே தாண்டவனி வித்தனுதே என்ற அந்த ஒரு பாடலில் அவர் பாடும்போது புலன்கள் செயலற்ற ஒரு நிலையில் இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றார். இந்த ஒரு நிலையை எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொள்வது? Well, I say the material senses become inactive. இதன் பொருள் என்னவென்றால் பௌதிக புலன்கள் என்பது செயலற்ற நிலையை அடைகின்றன. नमो भगवते वासुदेव